As we say in our country, John is serving and John is drinking. So I'm going to present the first presentation. Our presentation on behalf of Greece has to do with invention studies of road safety improvement in Greece. What's the concept of all this? The concept is that within the framework of the Directive 2008/96, the European Commission, Greece has developed a plan for the extensive safety improvement of its national and rural road network. The plan aims at reducing the number and the severity of road accidents, as well as diminishing black spots in a network of about 15,000 kilometers. So what's the project? In this map you can see authority breakdown by means of prefectures. We have about 52 prefectures in Greece. That's the map. Sorry, it is in Greek, all the names. Nevertheless, you can see how is the breakdown of the authority for the local and the national roads that are belonging to these prefectures. So we have about 60 road safety sub-projects. It's about one, maybe two for some prefectures, road safety projects per prefecture. And plus or minus, we have about 250 kilometers per prefecture. This is our prefecture, is the prefecture of Magnesia, is in central Greece. It's in Thessaly, region Thessaly. You can see with red marking is the national road network, and with orange marking we have the rural road network. Of course, the secondary road does not we do not include the secondary road network in our projects because they are out of trans-European road networks, as the directive says. So, I'll be very shortly in describing the process description. The procedure includes the following steps: data collection, findings, evaluation, and using all the available tools, preparation of intervention catalog, intervention ranking, because we lack of money, as you know, intervention prioritizing, that means we have to deal only with few of all the intervention necessary. Studies for short-term interventions, that's short-term means we're going to implement those interventions now. They're soft interventions without extra studies, and we must implement them now. Nevertheless, the budget is very short, it's very small. We have about 500 million of euros for all the country, for all the 15,000 kilometers. Only a small portion of them, let's say about 5 to 6 million, is for the necessary studies, and all the other is for the implementation, mainly focused on the implementation of short-term interventions. Of course, the process follows with the preparation of intervention for implementation program and a preparation of the list of medium-term interventions. That means all the interventions that have to conduct studies in order to implement them. This is the workflow, data collection. You can see we have three sources. The first one is the data that we can collect from the real accidents. We have this data from our statistical service in Greece and from the Central Statistical Service of Greece.
The second one is from witnesses. From witnesses, we mean from all the authorities we have that they deal with road safety. For instance, the police, for instance, the municipalities, and the prefectures. And the last one is from recorded road failures. Let's say after a visual inspection, we can see what is bad for our roads, and using our famous engineering judgment, it's famous for all the engineers in the earth. The engineering judgment based on based to knowledge on road accidents gives possible places for potential accidents. Then we have findings evaluation by using all the available tools. I'll say in detail later. Preparation of interventions catalog, ranking from black spots, let's say, that they derived from accidents, black spots that derived from witnesses, and black spots that derived from engineering judgment. And at the end, we have interventions ranking, as I said, short-term interventions, medium-term interventions. So, I'll talk them later. Precursor actions, data collection is the must we have because at the beginning, before the studies, we must know exactly if we have data collection. You see, in Greece, we have a major problem with data collection because all the procedure with data collection was split to a lot of authorities. They said that they afterward sent the data to the statistical service in Greece, and that was not by digital form, was only in paper form, and as you can understand, that's not very reliable. Nevertheless, data from national authorities, accident data and analysis from road accidents reports, from satellite or orthophoto maps highlighting the locations and the types of accidents. The orthophoto maps are a very useful tool in road safety studies because we have a reliable map and a photo that is geographically referenced. So it's very good tool for us. And of course, we use standard tables and forms for the study. Data from local services, general problematic position in terms of service offered. You see the best source of data and local services are the oldest policemen. They know exactly where the accidents occur and what type of accidents we have. Data from video recording, it is a procedure that we are familiarized to. We have well-occupied vehicles. They have a lot of sensors, but also they have a pair or maybe more cameras. One that sees all the ambient in high resolution, and the next one that sees the pavement in order to evaluate the condition of the pavement afterwards. It was very difficult to establish a setup for each vehicle because, as you understand, when you have at the same time about 60 projects, 60 sub-projects, you must have at least 30 or 40 well-equipped vehicles in order to record all the situation, the existing situation. And that means we have actions in the determination of the road axis geometry. That means we must have a very accurate GPS, differential GPS, because we like the accuracy to be less than 1 meter. It's preferable to be of about half a meter. Data analysis. The data analysis was conducted in 3 stages. Analysis of the recorded accidents,
the methodological analysis of accident data recorded on the road network will identify position determined as reduced road safety from accident, RRSA. Analysis of indicated accidents, that means witnesses, RRSW. It has to deal with all the indications detected by witnesses and also relevant evidences with which derive from traces of incidents on the road. It's very dangerous to indicate possible accidents by evidences from traces on the road because you must assess which traces are significant or not. And of course, analysis of potential accidents, RRSP, it's implemented with on-site survey, as I told you before, with the well-equipped cars, recording of the actual road conditions and processing in the office. The actual road condition is geometry, signing by means of vertical or horizontal signing, and the condition of the pavement. Of course, we can see wherever we have railway junctions, junctions at grade interchanges maybe on some better ranking roads. Findings evaluation, that has two steps: formulations of the type and the size of specific intervention for each position. And the interventions aim at the restoration of the weaknesses of physical and functional condition of the existing road infrastructure. Let's proceed. Interventions ranking. As I told you, due to lack of funds, we have a very condensed budget. So we have to deal with the terms short-term intervention, medium-term interventions. Nowadays, we're finishing for all the 60 sub-projects, we're finishing the short-term interventions catalog and implementation. Regarding short-term interventions, their implementation does not require other studies. It's critical because we can implement them right now. Of course, the surveying was conducted in earlier studies. So the short term does not require approvals, authorizations from third party, but includes specific small and in exceptional cases medium scale works and size in size and cost. Our motto, let's say, we must do less expensive projects with high impact. These works can be achievable within a short time and provide immediate results in the level of road safety. Of course, the most serious one, but by far the most expensive, is medium-term interventions, that they may include local or extensive works of medium and long-scale time and cost, of course. They may require the redesign, reconstruction of road sections, or building entirely new projects. The cases with which we'll identify in detail the medium-term interventions are not included in the subject of present study because of the corridor of the low budget we have. Intervention prioritizing. The classification of the RRS positions to implement the short-term intervention will be prioritized with first RRSA, that means that we have evidence from the recorded accidents. Then we have the RRSW, that means that we have evidence from witnesses, and the last, but not the least, is from the engineering judgment. We have short-term intervention studies finishing right now. For short-term interventions, the corresponding condensed studies and the corresponding budget based on the invoice of the authority will be prepared. I can estimate that within the next 2 or 3 weeks, all these stages for all the 60 sub-projects will
be done. Preparation of intervention implementation program based on studies of the works of short-term interventions, the tender documents according to the European Commission norms will be drafted for the project implementation. And I think all the tender documents will be about the end of June in order to proceed to the implementation. And the last is the preparation of the list of medium-term intervention. Okay, we do not have the money right now, but we know what the pathology of our road safety is by means of infrastructure. So we are obliged to specify what must do. Nevertheless, we have money. What must do when we'll have this money, either is local money, Greek money, or European money. I forgot to tell you that the majority of this project is funded by European Commission. I think from the 500 million euros, the 400 is by European Commission. It's very serious, this one. So we will prepare the list of medium-term interventions and we'll clear out what kind of studies, multidisciplinary studies. We'll need geological, structural, we need hydrology for a lot of spaces we have to deal with road safety. And I think that's all. Thank you very much for your attention. So the next presentation will be from Mr. Paloshi, and the title is The Impact of Spatial Planning on Road Traffic Safety in Urban Areas. Ќе биде презентацијата ќе ја врши професорот Енис Јакупи и би го замолил господинот Николас да ги смените местата заради лаптопот тука. It is possible, Mr. Nicolas, to come here. Maybe Please. you... Yes. Добар ден на сите. Нашата тема е на друг агол презентирана, односно какво влијание имат урбанистичките планови во населените места за безбедност во патниот сообраќај, изработено на професори од Тетовскиот универзитет. Најпрво ќе навлегувам со планирањето, односно со уредувањето на просторот. Секој објект што се гради во земјата тока представува просторен објект, односно секоја изградба е некој начин е просторна изградба, односно просторен начин на презентација на објектите. Урбанистичкото планирање, па и тоа е просторно и урбанистичко планирање. Кога сме кај урбанистичкото планирање, воглавно таа можеме да го поделиме, односно ги опфаќава урбаното и руралното урбанистичко планирање. Секој урбан проект се гради за една целина, односно секој урбанистичко планирање е начинот да ги презентира објектите, а секој објект треба да зема одобрение за градба, односно одобрението за градба е опфатено со законот во Република Македонија. Освен одобрението за градба, што се дава за цел секој простор, секој објект да се изгради, освен тие начини, секој објект треба да се среди, односно да се среди и градежната парцела, па воглавно и урбанистичките парцели. Во склоп на тие урбанистички решенија влегува, односно спаѓа и елаборатот за сообраќајно уредување и за тие елаборати може да бидат презентирани на некој начин. Овде се покажени неколку начини на просторното, односно урбанистичкото планирање, односно решенијата на тие проекти. Кога сме кај просторното и урбанистичкото планирање, сакам да го нагласам следното. Секоја областа, односно областата на просторното планирање ги опфаќа законите за просторно и урбанистичко планирање, законот за градење и законот за градежно зомислено. Согласно овие закони и зависно од која е целта на изработката на елаборатите, урбанистичките планови ги делиме на просторен план на Република Македонија,
освен просторниот план на Република Македонија, имаме и други видови планови што може да бидат упфатени со дел на некој регион на таа држава. Потоа, урбанистичките планови ги поделиме на генерални урбанистички планови, кои се изработат во ниво на општини, потоа деталните урбанистички планови, урбанистичките планови на села, односно руралните урбанистички планови и урбанистичките планови во населени места. Во просторното и генералното урбанистички планови се опфатат, односно предмет целина на овие начини на овие планови е изработката на патниот сообраќај, видот на сообраќајниците, улиците и така натаму. Како што ги гледаме овде, во ова страна го имаме мрежниот план на Република Македонија, кој е опфатено со просторен план, а во другиот слика е покажено генералниот урбанистички план на еден град, што значи овие се опишуваат некој видот на сообраќајници и така натаму. Кога сме кај деталните урбанистички планови, тука веќе ги имаме детално работите објавени, односно деталните урбанистички плани опфаќаат дел од тие урбанистички блокови што се предвидени се генералниот урбанистички план и во тие детални урбанистички планови сообраќајот, односно графичкото биланс се опфаќа детално и се презентира и нивната функција. Согласно законската регулатива на Република Македонија, секоја колективна па и индивидуална стамбена зграда, односно објект, треба да обезбеди паркинг простор во градежната парцела, односно во урбанистичката парцела. Овде може да гледаме, тоа може да биде надземно или подземно, зависно од барањата и начинот како може да се реши. Но, овде имам покажен еден пример на колективна стамбена зграда, односно домување во стамбена зграда, блок Б плюс 3 ката, каде согласно урбанистичките барања и критериуми има површина за градба, користена површина и така натаму. Но нас, што не е целта во оваа презентација, да го кажеме, согласно законите треба да обезбеди дел на паркинг простори, односно треба да обезбеди согласно член 61 од законот што е објавен во службен весник на Република Македонија, треба да обезбеди 8 паркинг места. Единствен начин на обезбедување на тие 8 паркинг места е подземно, односно вид на паркирање со лифт, односно дигалки, што кога анализираме овие види на монтажно паркирање се релативно многу скапи, а од другата страна и тешко изведливо, а согласно законот што е во сила на Република Македонија, за овие објекти треба посебно одобрение за градба, односно се водат како друг објект. Но за жал, кога сме кај овој вид паркирање, урбаната администрација односно локалната самоуправа дава одобрение спротивно на законот, свесно знаејќи дека инвеститорите нема да постапат согласно својото предложени решенија и со самото тоа објектите по изведбата не функционират од аспект на паркирање на возила, а со самото тоа ќе биде и неусогласено со сообраќајниот елаборат, што вечно ќе ја блокира сообраќајницата и потенцијално ќе придонесе за намалување на безбедноста на пешаците во тие урбани средини. Во интерес на времето, сега нема да ги кажеме видови на детални урбанистички планови, односно како се изработене, но сега по согласно некои слики ќе покажеме какво тие детални урбанистички планови не се изведени или не функционират како што се предвидени согласно регулативите, односно согласно постоечките закони. Во градските населби на Република Македонија предложените решенија особено на булеварите, според деталните урбанистички планови и сообраќајните елаборати не функционират. Нашите примери во главно ги опфаќаат градот Тетово и Гостивар. Овде имаме еден булевар, каде имаме паралелно паркирање, сообраќајница со 3 ленти функционира само како една. Паркирање до или на самиот пешачки премин, загрозена безбедноста на пешачите, од друга страна каде не имаме друго, паркинзите ни се кај има слободно место. Во овие фотографии се дадени пример на лоши урбанистички решенија, каде имаме на самата расказница на кружниот ток, застанува автобусот.
до самото пешачки премин, односно не функционира односно не е решението како автобуска станица, а на лице место функционира на самиот пешачки премин како автобуска станица и освен тоа на неколку метри од пешачкиот премин имаме и влез за на паркинг простор. Значи, комплетно неадекватно решение, опасно решение. Од друга страна, не само лошо решение или функционално решение во простор, само за пешаците и хендикапираните лица, дури за самите управувачи на моторните возила. Решенијата на замена на раскасница од светлосна сигнализација со движење на кружен тек го забавува сообраќајот и не дозволи непрекинат ток на моторни возила, но во исто време и пешаците, хендикапираните лица и многу тешко и небезбедно ја преминуваат улицата помеѓу возилата. Во овој слайд се покажано исто така едно паралелно паркирање кога функционира само една сообраќајна лента за движење, класичен пример на закручување на сообраќајот и невозможност за безбедност при возење. Овде е покажан еден други класичен пример на погрешно изведен кружен на сообраќајница со ненамалени димензии на диаметрот на кружниот и не е постигнат основна функција на забавувањето на брзината на раскасница. На овој случај возилата спаѓаат со голема брзина. Вакви случаи има многу. Во интерес на времето ние го намаливме нашата тема со тоа да, како заклучок и препораки за понатаму, најпрво елементарно е да се ажурират постоечките детални урбанистички планови, потоа усогласување на елаборатите за уредување на сообраќајот во населените места, деталните урбанистички планови да се реализираат како се предвидени согласно постоечките законски регулативи и нормативи на Република Македонија, потоа предвидениот паркинг простор, односно паркинг места, па и паркинг локации да се соодействува со бројот на моторните возила. И на крај, при секој технички прием на објектот, скриптно да се примени законските регулативи за сообраќајно решение, паркинг простор, пристап до објектот, режимот на сообраќајница, сигнализација, безбедност на пешачи, безбедност на пристап за хендикапирани лица и така натаму. Јас сакам да го завршам моето презентирање со зборовите на Ле Корбузие кој вели нема примитивни средини, има само примитивни средства. Идејата е еднакво силна веќе од почеток. Ви благодарам за вниманието. Okay, thank you very much, Mr. Palowski, for your very interesting presentation. So we proceed to the next one from Mr. Nikola Panov and Mrs. Kristina Dimenska, if I pronounce it well. And the presentation title is Road Traffic Safety and Development of Tourism in Republic of Macedonia. Please. Најнапред, добар ден до сите. Јас сум Христина Димеска, асистент на Природно-математичкиот факултет во Скопје на Институтот за географија. Денес ќе го презентирам трудот со наслов Безбедноста на патниот сообраќај во Република Македонија и влијанието врз развојот на туризмот. Изработен од страна на професор доктор Никола Панов, доктор Никола Ангеловски и јас Христина Димеска. Значи, на првиот слайд е дадена всушност концепцијската поставеност на трудот или содржината, представена пред се со воведот и литературниот преглед, методологијата користена во истражувањето, предметот, задачите и дефинирањето на сообраќајот и неговата улога во развојот на туризмот, основните показатели со состојбата со патната мрежа во Република Македонија, местото на Република Македонија во европските транспортни коридори и нивното влијание во развојот на туризмот, безбедноста на патниот сообраќај во Република Македонија, како и она што нас не интересира и што е особено важно, перспективите и прогнозите за развојот на туризмот базирани врз основа на тековните состојби во сообраќајот и нормално заклучни согледувања и референтна литература на крајот. Во ведниот дел само би потенцирала дека значењето и поврзаноста на сообраќајот и туризмот и тоа како се важни за секое општество и особено за секоја економија,
нивото на безбедност пак на сообраќајот, особено на патниот сообраќај, е исклучително значајно и како такво представува предизвик за научниците од соодветната проблематика, зашто говорат и голем број на научни трудови. Во однос на методолошката рамка не би се задржувала воопшто, само ќе потенцирам дека е користена можна е комплексна методолошка рамка, концепирана од бројни методи. Кај предметот, задачите и дефинирањето на сообраќајот, повторно нема да се задржувам во интерес на времето, верувам дека сите знаеме како се дефинира и што всушност представува сообраќајот од една, туризмот од друга страна. Овде не интересира која е нивната поврзаност, сообраќајот со туризмот, и нормално она што ги поврзува овие две гранки е движењето, и доколку дојде до прекид на таа нивна корелација, ќе дојде до дисфункција на нивните функции, ќе се намалат резултатите и на сообраќајот и на туризмот. А за да постои високо ниво на развиен туризам, неопходно е постоење на соодветна сообраќајна инфраструктура. Ова се некои основни показатели за состојбата со патната мрежа во Република Македонија. Дадени се основните карактеристики на магистралните патишта во Република Македонија. Повторно во интерес на времето ќе се задржам само на најзначајните од туристичка гледна точка: М1, М4 и М5, кои меѓу другото се најкористени и најинтересни за туристите воопшто, така може да се каже, и имаат неголема должина во границите на Република Македонија. Во местото на Република Македонија во однос на европските транспортни коридори е големо и значајно. Нема да ги наведувам истите, ги знаеме и 65, E75, E871 или E852. Сите ти имаат значење за Македонија и нашата држава и така како мора да искористи поволната географска положба која има за подобра поврзаност со западните земји од една страна и со другите земји од Балканот од друга. Во однос на безбедноста на патниот сообраќај во Република Македонија, табеларниот приказ број 3 ни ги укажува сообраќајните несреќи во државата според грешките на учесниците во сообраќајот за период од 2008 до 2012. Овде само ќе потенцирам дека најголем број на сообраќајни несреќи се настанати како резултат на грешките или виновници, условно кажано, се возачите. Меѓутоа, за поздравување она што се јавува намалување на бројот на сообраќајни несреќи во анализираниот период. Овој табеларен приказ ни го прикажува бројот на сообраќајни несреќи во Република Македонија за една малку подолга временска низа од 2001 до 2012 година, кога се прикажани сообраќајните несреќи од една страна, меѓутоа и бројот на загинати лица од друга. Овде само ќе потенцирам дека се јавува нормално раст на бројот на сообраќајни несреќи, меѓутоа ќе видиме аналогно на порастот на бројот на превезени патници, што е нормално, но се јавува и намалување на бројот на жртви во сообраќајот. А ако малку подетално ја анализираме табелата, пак она што треба да се издвои е дека бројот на возачите всушност е најголем во оние настрадани или во жртвите. Значи, во сообраќајните несреќи во Република Македонија најголем број од жртвите се токму самите возачи. Оваа табела малку повеќе не интересира затоа што всушност овде се дадени бројот на превезени патници на патиштата од 2001 до 2012, меѓутоа и вкупниот број на туристи за истиот тој период, а од друга страна пак вкупниот број на сообраќајни несреќи. Сега нема да се задржувам повторно на податоците, само ќе издвојам дека расте бројот на превезени патници на патиштата. Истиот во 2012 во однос на 2007 бележи раст од 65%, што е навистина голем процент. Потоа бројот на туристи исто така бележи голем пораст од 23,7% од 2012 во однос на 2007 или дури неверојатни 99% во 2012 во однос на 2001. И сега аналогно на тоа расти бројот на сообраќајни несреќи. Меѓутоа, тој раст се јавува некаде до 2008. Како резултат на одредени инвестирања во сообраќајната инфраструктура, подобрување на безбедноста на патиштата, од 2008 година наваму се јавува пад на бројот на сообраќајни несреќи, што се надеваме или претпоставуваме дека е повторно резултат на тие веќе дадени показатели. И во однос на заклучните согледувања сакам да издвојам дека паралелно со растот и развојот на општеството,
се појавува и тој раст на бројот на туристите и користењето на сообраќајот како стопанска гранка. Во Република Македонија расте бројот на туристите како и на светско ниво, нормално. Расте бројот на сообраќајните несреќи, за поздравување е тоа што бројот на жртвите е се помал. Постојат одредени акции кои се спроведуваат за подобрување на безбедноста на патиштата. Националната стратегија за развој на туризмот го вклучува тој сегмент за безбедноста на патиштата, потоа националната стратегија за унапредување на безбедноста на патиштата. Она акција која се однесува на почитување на правилата, на сообраќајните правила всушност од домашните и од странските државјани и така натака. Меѓутоа, она што отсуствува во Република Македонија во моментот е утврдување на нивото на сообраќајни несреќи или на причинители на намалување на безбедноста во сообраќајот од страна на самите туристи. Значи, кои причинители го одвлекуваат, ако така може да се рече, вниманието на туристите, дали е тоа алкохолот, одредени сообраќајни знаци, непочитување на сообраќајната сигнализација, одвлекување на вниманието, невнимание, замор и така натака. Ви благодарам. Thank you, Mrs. Dimeska, for her very interesting presentation. I assume all of us know that tourism is a very crucial parameter in order to eliminate the decision results. So we proceed to the next presentation that is also very interesting. The paper is Green Roads for Traffic Safety, the Role of Municipalities, and we'll present it from Mr. Vai Youssef, if I can pronounce it. Dear all, first of all, I would like to introduce myself and my colleague, Dr. Ahmed Al-Qadi. We are from Egypt and we prepare this paper together. This paper aims to discuss the role of municipalities in green roads and traffic safety. It's one of a series of papers we want to do to discuss this important issue and big issue. This first paper is about municipalities and to get lessons from others, especially from American experience, to see what they do from more than 20 years ago and still now, and how we can do it for local municipalities in any area of the world. Next steps of our research will be in to have a case study in Egypt, because we are from Egypt, as you see, to see how we can apply that. And the third paper will be on a case, an actual case study of a certain municipality in Egypt. We coordinate about that now, but still take some time to do that. So this paper will concentrate about the lessons we can take from American experience to reach green roads for traffic safety. First of all, what is green? You know, it's a fashion now to talk about green architecture, green urban planning, green roads, and so on. So what is green first? Green, it's related to sustainability, you know. And sustainability have three main points integrated together to make the sustainability. These three aspects or points as follows. The first thing is human, or you can say people, because safety is mainly for whatever there are pedestrian or bike. There is no a problem? Okay. So the first aspect is about people itself, okay? The second aspect is of the sustainability of green work is economic, because we can't do things without economic aspects, without saving money and so on.
The third important thing of green work or sustainability is the environment. We must save our environment. We must reduce wastes and recycling and so on. So that is green work, and sure that the municipalities have a lot to do about that, to design, to implementation, to make everything about that. Okay, our introduction is about roads. Roads and travel services present perhaps the largest urban pollution sources and also one of the greatest opportunities for green infrastructure use, because it have take a lot of area. You have streets, we have squares, we have roads enter the city or regional between cities. We have bridges, we have buses, we have parking areas, we have many streets and bridges for pedestrian and so on. We have trains, we have metro, we have bridges over rivers and so on. We have tram, we have metro. All of these roads and related subjects take a place in the city or outside the city, and all of these roads we can redesign it to make it better for safety for people, to make it more economic, to make it more environmental. So that is street green designs. It can have a wide variety to every design element, including street trees, permeable pavements, and so on. Everything we can find in the street, we can design it for safety, for dealing well with people, for make it economically, for making it environmentally. We have some case studies from USA because they have a long experience in that field. The first pilot project will be in Portland in Oregon. It is a national leader in USA in developing green infrastructure from 1990s. They save a lot of water, they save a lot of environmental issues through their designs. They have a policy, it's an important thing to any municipality to have an approved policy. We have an approved policy to green streets or green roads. This policy is containing goals, containing elements, containing sub-elements, because without we have an exacted policy, we can't do things well. And we cannot revision for us if we can do that for maybe on 5 years or 10 years or not. This policy have to make an action plan, and action plan containing programs at exacting time, at exacting money needed, and so on. So that is the first thing, that the policy, and so we can make vegetated curb like in this case. In city of Portland, have green areas, have areas for pedestrian without cars and so on in their design related to their policy. Another case study is from Chicago. Illinois has a system maybe the largest in the world. They have many 1,900 miles of roads. They have many areas. They make great things in this policy. The new thing they do, that they marry between green infrastructure in public right of way and that of private property, because you know that municipalities normally do everything in its right of way in public areas,
But what about private properties of people? We can do a lot of that. We can coordinate to do that by design and implementation and so on. They make a handbook, City of Chicago, made a user-friendly handbook which describes all things about their policy, their work, everything about that. This is a guide for the citizen, for the policymaker, for everybody. He know about Green Roads Handbook and its benefits, its technique, its design, and so on. This handbook is awarded an important prize in USA. They make permeable pavers for every area in roads and so on. They use main 5 techniques in their work. The first one is changing the grade to drain the street. Second is using permeable pavement that allows water to percolate into the ground. Using light-colored paving material that reflects sunlight. Using recycling materials as much as they can in pavement streets and so on. Using energy-efficient light fixtures to reduce the need of power and electricity and so on. There is this main 5 elements. At the end, in our paper, we can conclude some important issues we must make it if we want to have successful green street program. These 5 points are as follows. Pilot projects. So in our next papers, we will make a pilot project in Egypt, as I told you. The leadership in sustainability must come from top, from the leaders to have it well. We must sharing with all departments of municipality in this work. We must make a good documentation, and the final and the very important thing is we must make a public outreach, good public outreach, to make all citizens of the city knowing what we do, knowing how to do it, knowing his rights, knowing what he will do, and so on. Finally, thank you for your attention and waiting for your questions. Thank you, Mr. Youssef, for your very interesting presentation. Actually, is an innovative approach to combine green roads, green development with traffic safety. We must put a lot of work on this. We have some work in Europe, but we must continue on this. Thank you very much. Thank you. We'll go to the next presentation. The title is Driver Rehabilitation Program in Serbia, and the presentation will be conducted from Mr. Mario Ivanovic. Please, Mr. Ivanovic, the step is yours. Poštovane dame i gospodo, prije nego što počnem s izlaganjem ove teme, želim da vas pozdravim, da se zahvalim domaćinu na izuzetno dobroj organizaciji i gostoprimstvu, a posebno bih želeo da se zahvalim Vladi Republike Makedonije, koja je u trenutku kada je moja zemlja Srbija se našla u veoma teškoj situaciji zbog poplava koje su nas zadesile, pružila preko potrebnu pomoć i podršku. Još jednom veliko hvala na svemu. Kada vozači često prave prekršaje i takvim ponašanjem ugrožavaju sebe i ostale učesnike u saobraćaju, moraju biti sankcionisani. Sistem kaznenih poena kao novina u Zakonu o bezbednosti saobraćaja u Srbiji iz 2009. godine je počeo da se primenjuje, a sistem kaznenih poena da se evidentira početkom 2010. godine. Ove poene evidentira Ministarstvo unutrašnjih poslova,
kada vozači sakupe 18 kaznenih poena, to jest 9 poena za vozače sa probnom vozačkom dozvolom, onda im se trajno oduzima vozačka dozvola. Ovi poeni se brišu nakon 2 godine, ali se brišu samo do onog trenutka dok vozači ne sakupe 18 kaznenih poena. Kada sakupe 18 kaznenih poena, moraju pohađati seminar unapređenja znanja. Koji su to prekršaji koji vozači često prave? To su vožnje u alkoholisanom stanju, neprilagođena brzina kretanja vozilom, bahata vožnja i ono što ih često dovodi u poziciju da ostanu bez vozačke dozvole je vožnja za vreme trajanja zaštitnih mera. Kako vratiti vozačku dozvolu? Kada vozači ostanu bez vozačke dozvole, moraju sakupiti određenu dokumentaciju. Ta dokumentacija zahteva zdravstveni lekarski pregled, izmjerene novčane kazne za prekršaje koje su učinili, izvršenje mera zabrane upravljanja motornim vozilom i tek onda mogu pohađati seminar unapređenja znanja koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Proces vozačke dozvole možete vidjeti na ovoj šemi kako izgleda, iako nije izvršen prevod na engleski. Prikuplja se dokumentacija, znači u Ministarstvu unutrašnjih poslova uzimaju uverenje da su istekle mere zabrane, u sudovima potvrde da su izmjerene novčane kazne za prekršaje koji su učinjeni, u zdravstvenoj ustanovi lekarski pregled da su zdravstveno sposobni za upravljanje motornim vozilom. Nakon toga podnose prijavu Agenciji za bezbednost saobraćaja i dolaze na seminar unapređenja znanja, a kako seminar unapređenja znanja izgleda, malo ću vam kasnije pojasniti. Za sada u Srbiji seminare sprovodimo u 16 gradova. Lokacije tih gradova su označene crvenim krugovima kao što možete vidjeti. Seminare sprovode posebno osposobljeni predavači koji su u najvećoj meri diplomirani saobraćajni inženjeri. Nakon toga i ono što je najvažnije, primenjuju se savremeni andragoški i psihološki principi rada sa malom grupom polaznika. Za sada u 27 policijskih uprava, koliko ih ima u Srbiji, oduzeto je nešto više od 5.500 vozačkih dozvola. Mi smo za sada, za nepuni 2 godine, kako sprovodimo ove seminare, sproveli 50 seminara, kroz koje je prošlo nešto više od 500 kandidata. S obzirom da se radi sa malom grupom polaznika od 6 do 12 polaznika u grupi, omogućeno je da se vodi dvosmjerna komunikacija, a ne klasično predavanje kao što smo imali prilike svi mi na fakultetima da slušamo. Svi aktivno učestvuju kroz razne grupne i individualne aktivnosti i time se omogućava samorefleksija polaznika. Seminar sadrži 40 časova, 9 časova radionice, 16 časova bezbednosti, 15 časova propisi. Dnevno se sprovode 3 časa, najviše 3 časa, tako i mi sprovodimo, tako da seminar traje 14 radnih dana, 13 dana po 3 časa, 14. dana je 1 čas i ispit za vozače. Ovdje možete na slici da vidite jedan sporazum polaznika sa potpisima svih polaznika koji su na određenom seminaru, koji svojim potpisom potpisuju da će poštovati određena pravila ponašanja i moraju se toga pridržavati, kako polaznici, tako i sami predavači. Ko su nam polaznici? Na ovom grafiku možete vidjeti, što se tiče stručnog obrazovanja, da je 2/3 polaznika sa završenom srednjom školom. Rezultati su slični iskustvima iz drugih zemalja. Tipični polaznici su muškarci, nižeg obrazovanja, mlađi do srednjih godina, neretko nezaposleni. Na ovom grafiku možete vidjeti starosnu strukturu, tako da
kandidati i vozači koji su ostali bez vozačke dozvole, 2/3 su od 19 do 35 godina starosti. Ovo je primjer kako izgleda grupa. Vidite predavača koji pomaže u realizaciji određenih aktivnosti grupnih. Što se tiče tih aktivnosti, tu su prisutne znači, od debata, igra uloga, razne igre i individualne i grupne aktivnosti. Vozači koji su ostali bez vozačke dozvole su poređani u polukrugu i tako da svi mogu imati lepu preglednost kao i predavač, tako i oni. Ovdje moram da napomenem da je veliko interesovanje medija da snime grupu i da od njih izvuku određene znači njihova zapažanja, zašto su tu došli. Međutim, u agenciji se trudimo i tako će biti, da je diskrecija ovih ljudi zagarantovana, da nema snimanja grupe i samih časova. Ovdje na ovom grafiku plavom bojom je označen znači, jedan ulazni test. Kada oni dođu na taj seminar, test ulazni koji sadrži 15 pitanja, čisto osnovna poznavanja pravila u saobraćaju. Granica koja je da bi vozači položili je 75%. Ovdje vidite crvenom bojom na tom ulaznom testu da su neki čak imali i nula tačnih odgovora i preko ove linije vidite da je samo mali broj njih bi položio pre nego što je na početku tog seminara. Na kraju imaju test kada se završi seminar, sadrži 20 pitanja. Čest se sadrži od 4 ponuđena odgovora, od kojih je samo jedan tačan. Sistem je za okruživanje samo normalno jednog tačnog odgovora. Kakvi su nam efekti? Efekti na bezbednost saobraćaja, odnosno broj poginulih i broj saobraćajnih nezgoda ne znamo, zato što radimo ovo već 2 godine i ne možemo izvršiti takvu procenu. Ili mali broj polaznika prošao kroz seminar, znači samo nešto više od 500 ljudi. Ono što znamo je da još uvek niko nije došao po drugi put na seminar. Šta sve menjamo kod njih? Ne menjamo samo nivo znanja, već pokušavamo i trudimo se da promenimo stavove i ponašanja. Anketu koju smo sproveli na kraju seminara, gde smo tražili da polaznici iznesu svoje poruke drugim vozačima kako se oni ne bi našli u situaciju u kojoj su oni. Neke od njihovih poruka možete vidjeti ovdje, ja ću vam neku u originalu pročitati. Na vreme razmišljate o svojim postupcima da ne biste došli na ovaj seminar. Kada sedete u automobil, poštujte saobraćajna pravila, ne ugrožavajte živote drugih učesnika u saobraćaju, jer nakon procesa kroz koji sam prošao, shvatio sam da učešće u saobraćaju nije igra. Sljedeća. Poštujte propise i pravila saobraćaja i recite ne alkoholu. Tako nećeš ugroziti sebe, a ni ostale učesnike u saobraćaju. Zarad jedne pijanke, brže vožnje i ostalih nepoštovanja propisa gubimo posao, trošiš novac, padaš u društvu. Jedna od originalnih poruka koja je, možete vidjeti, iskenirala i jedna možda sa najjačom težinom, to je poruka jednog 20-godišnjaka koji kaže: kada sam dobio vozačku, mislio sam da je svet ispod mene. Sve što sam naučio u testovima i na obučavanju u vožnji palo je u vodu. Alkohol, devojke, brza vožnja, nemate osobe koje to ne voli. Barem ja tako mislim. Sve je to prošlo, hvala Bogu, i sve je nosilo svoje posljedice. Poruka. Pamet u glavu, imate jedan život i ne samo vi, nego i ljudi oko vas. Šta ćemo uraditi u narednom periodu? Poboljšat ćemo komunikaciju sa kandidatima, omogućiti im da
prijave za seminar preuzimaju u stanicama policije, a ne kao do sada što su samo mogli da preuzmu sa interneta, a velika većina njih nema pristup internetu. Postaviti određene plakate sa obaveštenjima kako povratiti vozačku dozvolu u stanicama policije. U stanicama policije također organizovati prilikom dodjele uzimanja tih prijava i flajere gdje će biti detaljna pojašnjenja šta im je sve potrebno da pribave kako bi se prijavili na seminar. Poboljšati komunikaciju između Ministarstva unutrašnjih poslova, sudova i agencije u cilju jednostavnijeg načina u procesu prikupljanja potrebne dokumentacije koje u ovom trenutku baš ne funkcioniše besprekorno. Unaprediti priručnik i metodologiju rada, proširiti mrežu gradovima u kojoj ćemo sprovoditi ove seminare i na kraju evaluirati dosadašnji rad i doneti mere za poboljšanje celokupnog procesa rehabilitacije vozača. Sve ovo detaljnije i sve što radimo sa ovim vozačima mi izlazimo na našem sajtu, na podatke možete znači u biltenima koje možete preuzeti sa našeg sajta koji ovdje vidite. Hvala na pažnji. Thank you very much, Mr. Ivanovic, for your excellent presentations. Of course, we all wish Serbia and Bosnia to overcome this very difficult situation with the less fatalities possible. So we can proceed to the last presentation. The title is Gesto Experts in Traffic Enforcement, and the presenter is Mr. Philips Viers. Mr. Viers, the step is yours. Thank you, Mr. Chairman, for your introduction. I also would like to thank the Macedonian government for hosting this conference, and also PRI for inviting me. We have a background in traffic enforcement, and we are a company which sells traffic enforcement cameras. My job here is not to sell you cameras, but actually to tell you what the government can do to enforce at a local level. And I'll go into the background, some objectives of enforcement, some preconditions which are extremely important for any government wanting to be effective with improving road safety by means of enforcement. And then the key of this message is enforcement on a local level as a public-private partnership. I'll explain the concept and the service scope, the service process, some challenges and advantages, and some recommendations. Basically, I'll go through this very quickly. We are the inventor of the speed camera. You can check the Wikipedia for it, and also the inventor of the red light camera in 1965. I'll just go through this very quickly. For the we are present in more than 50 countries, 150 employees in the Netherlands, Germany, Austria, and the United States. And the model I will be explaining lately, in this presentation, refers specifically to the situation in the United States, where we do enforcement on a municipal level in a public-private partnership. This is basically the background. I think all the countries have the same problem, that there's too much traffic, maybe except for North Korea. But all countries are faced with the fact that there's a considerable increase in mobility through economic development, very rapid rise in the victims due to road safety issues, limits by the traditional police force to manage enforcement levels properly. And actually, for all countries where this mobility is rising quickly, the need to move from manual enforcement by police officers to automated enforcement by means of cameras. It's very important to forget that enforcement by cameras is not the solution for everything. You will always need a certain level of manual enforcement, because what you want to do as an objective is to increase the subjective chance of being caught. And if you have a very high subjective chance of being caught, as they have realized in France and the Netherlands and many other countries in Western Europe, the effect is maximal for the driver.
Also what you want to do, the police force is a very valuable resource which should be used only for tasks which cannot be automated. And when it comes to enforcement, that for instance is alcohol checks and seatbelt checks, which are very difficult to do in a legally solid way by means of automated enforcement. So you should focus the police resources on enforcement which cannot be automated. A very important theme is why is speed so important in a road safety policy. And this is a publication from SWOF, the Road Safety Research Institute of the Netherlands, and basically says, and this is key, that a 1% reduction in mean speeds leads to a 2% reduction in injury accidents, a 3% reduction in serious injury accidents, and a 4% reduction in deaths. And this is all based on the power model which was introduced by Nielsen in 1982. So this concept is very, very important, and it is key in any road safety policy to get the speed on the network, on the total road network down, and then you have a very effective way of reducing injuries, accidents and deaths. Basically, this issue is, you may all remember, that the kinetic energy is basically guided by a formula, which is half of the mass with the v squared. And there's actually, especially the v squared, which is the killer, because the energy is basically squared. The speed is squared, and this leads to a lot of energy and a lot of problems, and it basically also explains the previous statistic of 1% decrease will reduce the number of deaths by 4%. Objective as mentioned, what you want to do is you want to create an enforcement environment with a high subjective chance of apprehension. Very, very important also is obviously a stable political administrative support for road safety. Only if the politics are in favor of road safety, it will actually happen on the basic level. We have seen that a prime example of that is the speed policy in France, which was initiated at the top level by President Chirac and then distributed not through one ministry but through various ministries into a very effective policy. Also a key issue for any speed enforcement is a very, very efficient a high level of public support, which you can reach only by publicity. A problem we have in the Netherlands that people see speeding tickets as a means for the government to generate revenue and taxes, and this basically is due to the fact that the government is not efficiently and effectively communicating with the drivers about why they are enforcing. And if you don't do that properly by means of publicity, you get the feeling of the drivers that any speeding ticket is a sort of tax or revenue generation, and that is not the way forward for any government. So what you have to do, and this is the last one, you have to actively communicate the road safety benefits of enforcement, and you also have to communicate the results of that enforcement. Some essential preconditions obviously is a suitable legal framework, very efficient, good vehicle and owner administration, license plate management. Obviously, how do you issue the license plates? License plates should all be issued through a very limited source, otherwise you get duplication, unauthorized duplication. A key issue obviously is also, and I can't stress that enough, legal and data integrity. Why is this so important? Any camera which is used by a government should be authorized by an independent body, not by the police, but by an independent measurement institute, which needs to authorize the correctness of this camera. And if you have an independent body, this is usually a measurement institute which can verify the correct operation and the accuracy of that camera, and also the regular calibration of that camera. You give the judge, who may have to basically deal with escalated traffic violation, people who challenge this in court, then you give the judge an impartial proof that that camera was correct and that he has to pay the fine. And what you want to do, of course, is you want to reduce any processing of traffic violations through the court system. You want people to pay it. So for that reason you need to stress legal and data integrity, which is produced by the cameras. Minimize court processing, I just mentioned that. A very suitable processing infrastructure, which you see very often if countries start with enforcement. They start on a very big level,
And what you see is that eventually the legal system will clog because you get so many violations which cannot be processed by the infrastructure. And even in countries such as Belgium, where they basically started with an average speed enforcement system, they got so many violations that they basically have to stop enforcing. And so you have to really match the number of cameras you have with your infrastructure, otherwise you are not using your resources efficiently, and what's more dangerous actually is that you need to stop enforcing. So you have to match those two, and that's a very delicate balance. Another issue is sufficient fine levels. I heard the fine levels here in Macedonia are quite high, which is very good. Why is it good? Because it's a serious deterrent to speeding or red violations. In Finland, they've actually gone a step further, and that's very interesting. They have linked the level of fines to the annual income of the driver. And why is that so important? A lawyer which makes, for instance, 500 euros an hour can make a very calculated guess that he is going to speed, because in that time he can make so much money that he will automatically pay that speeding violation, because it's nothing for him. So it's very efficient to link that to the annual income of the driver. However, only Finland so far has worked with this system, to my knowledge. What you also need to do is you need to build in an early payment incentive and a late payment penalty to encourage people to pay. And again, you need to work on publicity, which creates trust in the system and also creates public support. Now I'd like to move into enforcement as a public-private partnership. I will not go into the details, but basically the system we are operating in the United States is a system whereby a municipality can operate speed enforcement equipment. And what happens is that companies such as Gatso, it could be other companies, in the triangle with the police and with the municipal authorities discuss the black spots in a certain municipality. And basically what we do is we make an agreement, and based on that we decide where we put the cameras, where the black spots are, where the dangerous intersections are, and this can be based on previous accidents over the 5-year term to improve the safety in that municipality. And we put up cameras free of charge, and the cameras are being paid by the fines which are collected over a long-term period from the drivers who violate. So basically the principle is the violator pays, and the violator pays for the cameras which are installed over a longer term, usually a period from 5 to 7 years. And this is the way that we recoup the cost of the cameras, and the city improves the road safety in that location. Of course, there's a lot of questions regarding this, because what you get is there's a lot of questions regarding, well, the fact that this is a private company, and the private company actually is involved in punishment, and that is of course a very delicate balance. So there's advantages, there's disadvantages. What happens in the United States is that all the violations are being confirmed by the police or by, depending on the legal structure, or by an official. A private company can never be involved in confirming violations, because this is an act of the government. We are basically there for processing. So this is something which needs to happen. Depending on the system, we also collect the traffic fines. So we send out violations on behalf of the city government, and they're also titled, they also have the letterhead of that city. We collect the traffic fines, and we transfer the fines based on our agreement on a weekly basis or on a monthly basis, depending on the agreement, back to the city, and then the city pays us whatever is agreed upon in the contract. So this is quite an innovative concept, and of course there's some advantages. Basically, I explained this system already. It's a longer term concept. There are several details which need to be discussed, and of course you need a legal framework on a national level which authorizes municipalities to deal with these violations. In Turkey they have a combination of this. In Turkey they have a system which was authorized 1 year ago by Parliament, whereby if a
municipality invests in enforcement equipment, they get a certain percentage from the national government back for that equipment. So there's an incentive for the municipality to invest in enforcement equipment because they get a kickback of a certain percentage. In Turkey it's 30% from the national government. There are various models in this. A key, obviously, is publicity, because there's a key issue that the municipality needs to motivate why they are doing this. This is a very interesting concept of publicity. This is a very famous fashion designer, Karl Lagerfeld, who is doing this campaign from the French government. Publicity is a key aspect because you need to motivate to the people living in the municipality why you are doing this, and also especially what the benefits are. If you don't do this, it will suffer, because the people think that the municipality is only doing this to collect revenue, and then you actually will reach the opposite. So with any process, if you do it on a national level or on a local level, you need publicity. You need to explain and communicate very transparently with the people, with the residents in the community, why you're doing this. You're not doing it to generate revenue, you're doing it for road safety, for the children, for the high quality of life in the neighborhoods, and basically to reduce accidents and injuries and casualties. The service scope, I mentioned it briefly: installation of the cameras, confirmation, certification, and calibration of the equipment, the data security. We have the back office staffing, we do the fine collection, the administration, the transfer. Also here, there's an issue, is that some things can be done by the government. We can send out the violations and the government can collect it. There's various models. There can also be very transparency. You can offer the people who violate to pay through the internet. We also take care of service and maintenance, accounting and reporting. We have to do back office checks, because obviously these people deal with access to databases for owners, so you need to do a background check. And again, I mentioned the publicity and public relations as a key item to motivate why you're doing things. This, I mentioned most of it. Challenges, very important. Political backlash. People may not like this. So you need to communicate very carefully why you are doing this. You're not doing it to collect revenue, to finance other things. You're doing it for road safety, to protect the children, to increase the quality of life in the city. Very difficult for the police and for the municipalities that they may feel that they lose control. So you need to discuss these things very well. There's a challenge for the fact that profit and revenue may be mixed with road safety objectives. So as a municipality, you always want to maintain in control of all road safety measures. This is enforcement, but there may be other road safety objectives which you want to do. So you can never have a private company say you cannot do this. The government should stay in control of road safety objectives, and I'm representing a camera manufacturer, but there are many other ways how you can control the speed. For instance, in 30-kilometer zones, it may be much more efficient to work with speed humps, or on 50-kilometer zones to use with roundabouts. Infrastructure can also be a very effective way to keep speeds down. So it depends on the situation, if you need to use a camera or if you need to use an infrastructure measure, or maybe you can reach a lot by publicity to reduce the speeds in your community. Political cameras, this is a very interesting one, and this is actually mixing politics with road safety. In the United States, we very often see that municipalities want to show to their residents, because there's a lot of political process also in place, that they are for road safety, and they will want to place a camera in front of a school to show to the residents, see, we are working on road safety. But from an objective point of view, these school zones are not really the areas where speeding is most prevalent. So we call this political cameras, because we are, as a company, very often forced to put cameras in a certain location because politics in the city wants us to place the camera there. So we call them political cameras, and actually this is an increase in cost for us, because in front of school zones, with all the warnings and with all the speed limitations,
people are already very, very unlikely to speed in that area. So we call them political cameras. Sensitivities also regarding the police, because the police may find that they are losing control over a traditional task which they have always done, which is speed enforcement, but police actually does not lose control. Their resources are just basically being used in another area which can be automated, and the police should still do all kinds of alcohol checks, speed checks. They don't lose control, but there are some sensitivities there. Public acceptance already mentioned, very, very important, actually the key to being successful in a concept like this. Also mentioned that the national legislation needs to allow for this, and this is very, very important. This can be a very lengthy process because it involves a lot of legislation and also a lot of politics. Fine levels, very important, because this cannot be done with low fine levels because a lot of things need to be financed. Advantages, obviously, lower or no initial investment, lower capital expenditure, reduced overhead, reduced staffing, a very predictable cost structure. What you want to do is, and this is where a lot of negative publicity in the United States existed, because a lot of these cameras very, very often placed where there was a benefit for the private parties, such as Getso, to get the revenue based on the number of tickets they issue. And of course, here you go wrong, because what you need to do is you cannot mix the revenue which is generated by the profit of a private party. So you should not never go to a structure where the private party, such a camera provider or organizer, is benefiting directly from the number of tickets being issued, because then there's an incentive for the private party to issue as many tickets as possible. So you should have a structure which basically is dealing with either a cap on the revenue or a per camera fee. Transfer of risk is an advantage. You don't have to deal with things which you are not a specialist in. Better managed and higher efficiency. You get skilled operating staff with a higher utilization, because we can use the same staff for other municipalities, so you get better economies of scale. You basically use better resources for the police and administration. You have the freedom to change after a number of years to another operator. Economies of scale already mentioned. And then a key issue, of course, is it basically forces operational and financial transparency. And especially this is an issue in some countries where there is fine leakage, and I put fine leakage there. I'll be very blunt. Of course, in some countries there's also corruption among the police, and the police like to pocket these revenues themselves without issuing a ticket. So this system forces transparency, and all the revenues go to the municipality. And another issue, if you do this, you have to motivate that all the revenues collected from this are basically going into further road safety improvements by the municipality. If you have a loop like this and you can motivate that all the revenues from such a system go to the municipality and are being used to further improve road safety, then you can create understanding among your residents that you're not doing this for revenue generation. And also benefit, of course, is if you work with a private party that you get the latest technology. Recommendations, and this is a conclusion. Road safety and public interest should remain a key benchmark for any of these programs. Never mix this with revenue generation. If you want to do it, you have to avoid per ticket and percentage revenue fees. You have to focus on a per camera fee. Prepare your legal, administrative and operational framework to deal with these systems. This is a lengthy process which needs to go through the national parliament. You have to use independent parties for type approval and calibration. Why? Because you don't want equipment which is provided by a private party to be simply authorized. You need an independent party to authorize this equipment, and you need regular calibration. Then you reduce the escalations through the court system, because the court will use this proof by an independent party to confirm that the camera indeed was working properly. As mentioned, any revenue to be used for further road safety improvement. You should maintain control over other road safety improvements, especially publicity, and also road safety improvements through infrastructure, roundabouts, speed humps. You basically have to change the camera locations, be flexible in your setup if other safety issues arrive in other locations. And you have to ensure an open vendor contracting process, including public participation. Communicate with the residents about what you're going to do, be transparent.
And again, as mentioned, there can be no enforcement without publicity. And these are some examples. This is on how the French communicate with the drivers. The French have a very, very effective policy for speed enforcement, set up in a very, very short time frame with incredible results, and also motivated from the top because the president, Chirac, in 2002 basically said it's over with, and actually in a very short time the French have completely changed the driver behavior. Also, it's very important, there's nothing more impersonal than getting a ticket where it says you have been driving 20 kilometers too fast, you're getting this ticket. Actually, the proper way to communicate with the driver is to say you get a speeding fine for 20 kilometers because on the road where you were speeding, we've had 5 casualties over the past 6 years, and so many people got wounded. In that way, you are motivating why you are enforcing, and you are actually communicating with the speeders. If you don't do that, you get a situation which is on the picture lower right. You get the feeling that the people are seeing these things as greed cameras and not as road safety cameras. Thank you very much for your interest and attention. Thank you very much, Mr. Villiers, for your excellent presentation. Whatever the feelings we have for traffic enforcement, no one can argue, I believe, that it's a milestone to road safety. So, we have a lot of time in front of us, so if there are possible questions or maybe a discussion on any subject, please let's proceed to this. Are there any questions to the speakers? Yes, Oliver, please. Mr. Antonov. Јас би сакал да го прашам господинот од Србија во врска со бројот на едуцирани луѓе во рамките на програмата која ја спроведуваат и дали тоа е исклучиво за сторени сообраќајни прекршоци или за веќе сторени потешки дела со нанесување на тешки повреди или учество во сообраќајни несреќи во сообраќајот или со жртви инциденти. Ako sam dobro razumeo, većina ovih kandidata koji su dolazili na seminar su sa prekršajima koji su tipa, kao što sam rekao, vožnja u alkoholisanom stanju, teška, srednja, veoma teška alkoholisanost, neprilagođena brzina kretanja, bahata vožnja, to je prelazak preko neisprekidane linije. Međutim, imali smo za sada i 5 kandidata koji su došli zbog krivičnog dela, to je saobraćajne nesreće, gde je nastupila, nažalost, i gde su bile sa smrt jednog lica. Imali smo jedan karakterističan slučaj gde je muž vozio suprugu, vozilo se prevrnulo, nije bila vezana sigurnosnim pojasom, ispala je kroz otvoreno staklo i na licu mesta je ostala, da kažem, u beživotnom stanju. On je bio osuđen, pošto je, kažem, nesrećni slučaj, 3 godine uslovno, pod uslovom, znači, i jednom godinom zatvora, ako u slučaju te 3 godine napravi sličan prekršaj. Imali smo takođe slučaj gde je vozač kamiona udario u vozilo koje je skretalo levo, nije propustio, znači on je skretao levo, vozilo se kretalo s pravom prvenstva prolaza, nije sačekao i nažalost jedan mlađi momak je izgubio život. Znači imali smo, ali da kažem za sada je to bilo samo 4-5 kandidata. Zato što je potrebno da, kažem, 2 godine radimo ovo, sistem je počeo da se primenjuje kazne, da se evidentira 2010. Mora da ima, obično, ti procesi traju dosta dugo u sudu, kada obično su to kazne od godinu dana, čekaju se za izvršenje dosta dugo i to je dosta doprinelo da za sada nemamo takvih kandidata u velikoj meri. Znači, ovo je što kaže, znači 10 od izgubljenih vozača koji su izgubili vozačke dozvole, to jeste, znači, da im je uručeno rešenje o oduzetoj vozačkoj dozvoli preko, najnoviji podatak, preko 5.500. Kod nas je nešto više od 500
kandidata prošlo, to znači 10% od ukupnog broja sa izgubljenom vozačkom dozvolom. Кога го добивме трудот туризмот и сообраќајот, размислувавме каде е врската во сесијата Driving Under Distraction или одвлечено внимание. Подоста видовме дека безбедноста има различни гледања од различни страни и видовме дека тоа прашање може да се гледа двострано. Од една страна безбедноста на сообраќајот како поттикнувачки елемент на туристите да дојдат во побезбедна држава и вториот елемент однесувањето на туристите во безбедност на сообраќајот и се радуваме дека еве катедрата за географија почна со вакво поинакво гледање. Ние во прво време мислевме дека одвлекување на вниманието е само внатре во возилото, разговор по телефон, силна музика и така натаму. И мислам дека треба да воспоставиме проект во иднина, да ги пронајдеме туристички сатурираните места во нашата држава, евентуално во наредните 2 години да истражуваме дали однесувањето на туристите како пешаци, како возачи, како велосипедисти и така натаму, навистина може да се подобри и ви благодарам што давате таква презентација, но дали Кусови може да коментирате, дали може би има податоци за нашите познати туристички места, за различни податоци во туристичката сезона или може би надвор од неа. Како што можевте да проследите од излагањето на колешката Христина, видовме дека до 2008 година имаме постојан раст на сообраќајните несреќи. Меѓутоа 2008 година тој раст на сообраќајни несреќи кој што е проследен со соодветни жртви, нели? Дали се работи за жртви со смртни последици или за потешки последици, перманентно се намалува тој број. Значи ние ги следиме тие статистички показатели. Меѓутоа, како што и истакна колешката Христина, дека тоа е како резултат на стратегијата за безбедност во сообраќајот, која што е направи агенцијата која што е организатор на целата оваа манифестација. Тоа е едно и стратегијата за развој на туризмот. Меѓутоа, стриктни податоци за тоа дали се жртвите или сообраќајните несреќи предизвикани од странски туристи кои што доаѓаат во нашата земја, бидејќи во патничкиот сообраќај рековме се 80% од 82 или 3% се во патничкиот сообраќај, значи немаме стриктни податоци за тоа дали тие сообраќајни несреќи се направени од странски или домашни посетители. И во таа насока, добро ова што го кажавте, треба да се направи еден посериозен проект, токму за оваа проблематика, бидејќи многу важно е да се знае точниот број на ваквите, односно на овие показатели, за да може да се дојде до соодветни заклучоци и решенија како тие да се неутрализираат во најголема мерка. Такви податоци за жал не се водат. Меѓутоа, очигледно е дека кога се движиме, ние дадовме такви показатели одејќи по месеци, гледаме дека во месеците јуни, особено јули и август, интензитетот на сообраќајните незгоди е многу поголем отколку од другите месеци од годината, што укажува на тоа дека токму во оној период кога доаѓаат туристите, се случуваат и најголем број несреќи. Тоа од таму можеме да го извлечеме тој заклучок дека навистина дека кога е фреквенцијата поголема и нормално и можностите и потенцијалните опасности се поголеми. Меѓутоа наша задача е тие да ги сведеме на што помал минимум. Но за тоа сепак потребни се одредени показатели. Ако сте задоволни од одговорот. Може би колегата Николау од Грција, кој што се исто така многу туристичка држава, дали може би можеме да размислуваме за билатерален проект
во кој што однесувањето на туристите во двете држави можда би го анализирале и би го ставиле во рамките на тоа што се вика од влијанието на туризмот врз безбедност сообраќајот, и мислам дека има смисла да направиме билатерален грчко-македонски проект за влијанието на туризмот врз безбедноста, се разбира секој во својата држава, но и билатералните резултати да бидат заеднички. Оде само една реченица ќе кажам, ние сме во многу блиски контакти со Аристотелис факултетот, односно универзитетот во Солун. Имаме подпишано на ниво на универзитет Кирил и Методи договор, а во месец септември ќе подпишеме договор за соработка за размена на студенти, проекти, наставници, практички договор кој што ќе ни овозможи да евентуално, еве сега идеја даде колегата Миле, да дадеме предлог за изготвување еден заеднички билатерален проект, бидејќи, видите, ние сме неизбежно поврзани комуникацијски со коридорот 10, па дури и со коридорот 8, посредно или непосредно. If I could add something with respect to enforcement in holiday seasons, in my publication, the article which is here, there's a very interesting statistic on France, on the number of violations in the tourist months in France. 40% of all the violations, speeding violations, which are committed on the highways in France to the south are committed by holidaymakers. Actually, this has been terminated right now because since November last year, there's an exchange of traffic violations by a new directive from Brussels, and that means that all violations can now be exchanged between EU member states. And the French government is expecting that this will dramatically reduce the number of violations which are made by holidaymakers in France on their highways. And France was always a particular victim of a very high peak in violations, and therefore bad road safety, due to the fact that France, like actually Macedonia, is a transit country for a lot of holidaymakers. So they were a very strong victim of this unsafe situation on highways. Thank you. So actually we're not finished yet. We have a last presentation that deals with the influence of high temperatures to driving behavior. It will be presented by Professor Kutsubowski. Please, Professor, the step is yours. Благодарам, почитувани. Се извинувам, малце доцнам, но доаѓам од вежба. Значи, денеска повеќето од вас беа присутни на вежбата. Така да успешна вежбата и мојата презентација се однесува за високи дневни температури во летниот период врз однесување на возачите и безбедноста на сообраќајот на патиштата. Во истражувањето тоа беше спроведено во 2011 година, фактички, и учествува експерти од областа на сообраќајот, како и јас од областа на здравството. Инаку, некои сознанија укажуваат дека топлотните влијанија представуваат не само здравствен хазард на општото население, туку и на, едноставно, ние ќе видите, имавме студии, и на возачите, едноставно. Освен од топлото време, гледате, има спектар на симптоми, од наједноставните топлотни грчеви, заради едноставно недостаток на калиум или магнезиум, заради едноставно пореметување на хидратацијата на организмот, може да настават топлотни едеми, што исто така не е многу страшно, но опасно е топлотната исцрпеност и топлотниот удар, каде што може, ако не се интервенира и се олади и се рехидрира, пациентот може и да умре. Исто така може фактори кои влијаат врз однесувањето за време на високи температури се психички и когнитивни пореметувања. Доаѓајќи навака, имаше застој во сообраќајот заради, например, штрајк и така натака. И луѓето, високи температури се и сега во моментот, за овој период од годината, и луѓето се како бесни, едноставно секој да сака побрзо да помине, и тие се тие психички пореметувања, чак и когнитивни, не гледаат, па поминуваат, едноставно како заслепени се. Психијатриски заболувања исто се опасни за време на високи температури, посебно тие не смеат да возат, затоа што пијат лекови такви кои едноставно, што би рекле, го одлекуваат вниманието. Возраста, деца не смеат да се заборават во затворени возила, со затворени
прозори на високи температури, затоа што може и да умрат на високи температури, како и стари лица. Зашто младите и старите? Затоа што нивниот систем за терморегулација не е, кај младите не е доразвиен, а кај старите е нарушен. Понатака, посебен ризик представува топлотниот бран, кога имаме многу високи температури, посебно во центрите на градовите, каде што има многу бетон, асфалт. Тоа е топлотни бранови, посебно вежештените острова, каде што има многу високи температури. Аерозагадувањето е исто така проблем, посебно озонот и азотните оксиди, кои исто така влијаат штетно по здравјето на луѓето, од аспект краткорочно, значи акутни, но и долгорочно. Учавата е исто така еден анојанс или едноставно пореметување кое влијае на внимание, на концентрација, на спиењето. И замислите, ако не сте наспани долно, треба да возите во услови на високи температури, така да се зголемува ризикот. Просторното планирање треба да обезбеди што повеќе зелени зони и во центар и секаде. Резултат се сообраќајни несреќи. Направивме истражување според методот на триангулација со агент прашалник, со пол и возраст на испитаници. Истражувањето е во 2011 спроведено и прва група прашања се со 8 и втора група 5 прашања. Од испитаниците имавме нешто повеќе мажи, околу 1450 испитаника. И ги испитаниците, поголемиот дел се возрастна популација и млада, и многу малку има стари лица над 61 година. На прашањето дали надворешната температура на воздухот влијае врз способноста за управување со моторното возило, повеќето одговорија да и деловно влијае, значи фактички дека има влијание. Многу малку, гледате, одговорија дека не влијае едноставно. Дали имате лично негативно искуство при управувањето на моторно возило при високи температури на воздухот? Гледате, повеќето одговориле не, немам. Зашто? Затоа што повеќето имаат клима уреди во возилото и повеќето биле претежно, гледате, возрастна популација, каде што обично не им смета толку стана висока температура. Ги одговорите по популација и гледате, да, имаат обично постарите и возрастната популација, да речем. Колку често сте во ситуација при високи температури и во критичните часови во текот на денот, задолжително да управувате со моторно возило, гледате, огромен број рекле често и понатака секојдневно исто добар број, околу 21%. Дали имате познање од давањето на прва помош на лица загрозени на сончаница или топлотен удар? Повеќето одговориле само основни познавања имам. Кај мажите, жените нешто по-малку, околу 43%. Така да, едноставно, тоа сепак не е многу голем процент. Инаку, да, потполно ја познавам, само 13%, од мажите, жените 11%. Што треба, значи, треба да работиме на подигање на свесноста и едукација. Граѓаните во висок процент се свесни, како еден резиме, со зголемување на возраста и искуство како возачи се зголемува и негативното искуство во однос на влијанието на температурата. Висок процент, 61% од испитаниците постојано или многу често се изложени на високи температури, 88% се немаат познање за постапката при давање прва помош, што го укажува дека ризикот по животот е многу голем. Понатака, свесноста на возачите за планирање на патување во зимскиот е многу висока, но за летниот период е многу ниска. Така да они мислат дека нема ризик во лето, дека има само во зима, едноставно. И кои се препораки да РСБСП да посвети поголемо внимание врз едукативната компонента, што и го прави, особено кај новите и млади возачи за опасности од високи температури на воздухот, и затоа направивме и таа публикација влијанието на високите температури, што е еден редок пример која подготвувавме. Немаше многу примери од теоријата, т.е. од референции немаше кои можевме да ги користиме. Подигање на јавната свест за загрозувањето на здравјето и безбедноста во сообраќајот од влијанието на високи температури, насоки во автошколите за едукацијата, влијание врз регулирање на проточноста на сообраќајот во текот на топлите периоди, научно-истражувачки препораки утврдување на причините за непланирање на патување за лето, пристапот до постојана информација за температурата на воздухот и возилото,
Понатака опасност од влијание на температурните разлики при употреба на клима уред, тоа ние како здравствени работници посебно го нагласуваме не само во автомобилите, туку и во канцелариите. Едноставно луѓето кога си одат дома или излегуваат, да кажеме, во најтоплиот период од денот, околу 2 часот, да исклучат клима уредот барем 15 минути пред да излезат од канцеларија. Исто тоа е и од возило, значи пред да излезете, да исклучете го клима уредот, за да колку толку се адаптирате на надворешната температура, затоа што разликите тоа е шок за организмот кој може кај тие што имаат срцево-садови заболување да предизвика застој на срцевата работа. Понатака испитување на контрадикторности помеѓу свесноста за подобрите температурни услови за патување во лето и дополнителни препораки до медиумите при соопштување на временската прогноза да напоменува за опасности од големи температури на воздухот и можноста од топлотен удар во возилата, како и ризикот за безбедноста во сообраќајот. Понатака препорака до Црвениот крст на Република Македонија во соработка со МВР и РСБСП да изготви информативен стручен флаер со упатство за постапка со загрозен и укажување на прва помош при топлотен удар во возило, како и за мерките за заштита. И препорака до АМСМ и автошколите да се изврши операционализација на сите препораки. Ви благодарам за вниманието. Thank you very much, Professor, for your very interesting presentation. Are there any more questions to the presenter? No. So, closing the session by giving a thorough look to all the presentations, I may conclude that we have to put a lot of work to harmonize regulations, policies, not only throughout all Europe, but to the neighborhood as well, because in the neighborhood we have a lot of traveling of tourists. We face the same problem with you, even more in South Greece due to high temperatures. So I think we can establish a collaboration and maybe to perform some proposals or whatever in order to face this common problem. So, closing this session, I have to make some announcements. The first announcement is that all the participants should visit the desk in order to pick the booklet with abstracts in the booklet and the CD, DVD or whatever it is. Thank you very much all for your attendance.